Najlepša hvala vsem, da ste prišli. Moje ime je Zala Tomašič in bom danes vodila pogovor z avtorjem knjig Forum São Paulo in kulturna vojna in pa volilne prevare Foruma São Paulo. In z nami je gospod Alejandro Peña Esclusa. Zdaj gospod prihaja iz Venezuele, tako da bo govoril v angleščini, ampak bom jaz sproti prevajala. Na koncu bo pa tudi čas za vaša vprašanja, ki jih lahko postavite v slovenščini in jih bom jaz prevedla. Tako da bomo kar začeli z obema knjigama. Gospod Esclusa je imel zelo zanimivo življenje, kot sem rekla, prihaja iz Venezuele in trenutno živi v Italiji, ker je mogel pobegniti oblasti. O tem bom večkrat več sam spregovoril, ampak je iz Venezuele mogel pobegniti prvič najprej v Kolumbijo, potem pa iz Kolumbije v Italijo, kjer ima trenutno politični azil. Tako da ga bomo najprej povprašali po njegovem življenju, da boste videli, da vse to, kar on opisuje v knjigah, je dejansko doživel in ne citira samo nekih drugih avtorjev, ampak je sam živel v venezuelskem sistemu, režimu in mu potem tudi pobegnil. Tako da, Alejandro, welcome. Can you first tell us a little bit about yourself and your life? Good afternoon to everyone. Thank you for coming. And through you and through this book festival that I'm very happy to be at, I want to thank the Slovenian readers because of the great impact that both my books have had here. Najprej se želim zahvaliti vsem, ki ste prišli na ta knjižni sejem in tudi vsem Slovencem, ker so tukaj moje knjige imele res velik vpliv. I'm a Venezuelan citizen. Originally, I'm a mechanical engineer who decided to dedicate to politics. I was presidential candidate in my country in 1998. Po izobrazbi je mehanični inženir, ampak se je potem odločil posvetiti svoje življenje politiki in leta 1998 je tudi kandidiral za predsednika Venezuele. But the case of my country is that socialists came into power. With Hugo Chavez, that maybe you have heard of him, and during 28 years of my life, I have been investigating the São Paulo Forum, which I will briefly explain what it is. Ampak kot veste, so potem v Venezueli na oblast prišli socialisti, prišel je Hugo Chavez in potem sem se odločil, da sem zdaj že 28 let sem že zdaj 28 let svojega življenja posvetil temu, da se borim proti Forumu São Paulo, o čemer bom v prihodnjih minutah vam tudi več razložil, kaj je to in kaj počnejo. As you maybe know, the left groups in Latin America were monitored, let's say, influenced by the Soviet Union. But when the Berlin Wall fell, the leftist groups in Latin America decided to create the São Paulo Forum, which is an organization, a platform for political parties, communist parties, socialist parties in Latin America. Leta 1989 je bil padec Berlinskega zidu in s tem se je tudi potem začel postopen padec komunizma, ki je bil v Latinski Ameriki precej razširjen. In takrat je Sovjetska zveza nadzorovala veliko Latinske Amerike. Potem, ko pa je leta 1991 razpadla, pa je nekako Latinska Amerika v tem pogledu postala politična sirota in se je takrat potem ustanovil ta Forum São Paulo. São Paulo je mesto v Braziliji, ki pa je potem začel združevati komuniste in socialiste Latinske Amerike. So I've been denouncing the São Paulo Forum for many years. I travel all over Latin America. I even came to Europe and the United States speaking about the São Paulo Forum many years ago. Boril sem se in borim se proti Forumu São Paulo. Potujem po celem svetu, sem tudi že dolga leta nazaj prišel v Evropo in v Severno Ameriko, da bi spregovoril o Forumu São Paulo.
So in the year 2009, 2010, Hugo Chavez decided to put me in jail. Leta 2009 pa se je Hugo Chavez odločil, da me zapre. So I was 1 year in this famous political prisoner jail, which is called the helicoid because of its form. Eno leto sem potem preživel v venezuelskem političnem zaporu, ki se imenuje helicoid, zato ker ima tako obliko šesterokotnika. After I came out of jail, I was for 10 years persecuted. I couldn't write, I couldn't have any opinion in any newspapers. I couldn't travel. I couldn't bear a passport, and I have to go once a month, every month, during 10 years to the tribunal to say I'm here. In 10 let po izpustitvi iz zapora so me še vedno preganjali, kljub temu, da nisem bil več v zaporu. Odvzeli so mi potni list, nisem smel potovati iz države, vsak mesec sem se mogel zglasiti pri človeku, ki je bil odgovoren zame, in pa prepovedano mi je bilo pisanje knjig in člankov in svoboda govora. So I decided to flee out of Venezuela, which I did since I did not have a passport. I had to do it through the jungles and went into Colombia. In zaradi vsega tega sem se odločil pobegniti iz Venezuele in venezuelskega režima, ampak ker nisem imel potnega lista, sem mogel to storiti s tem, da sem pobegnil iz Venezuele v sosednjo Kolumbijo preko džungle. So I established myself in Colombia, but a friend of Hugo Chavez and Nicolás Maduro, the successor of Hugo Chavez, won the elections in Colombia. So I have to flee again, and I did so to Europe. Ampak potem pa v Kolumbiji je prišel na oblast Gustavo Petro je prišel na oblast, ki je tudi član Foruma São Paulo, in potem sem mogel ponovno pobegniti, ker drugače bi ga kolumbijske nove oblasti izročile venezuelskim, in tokrat je pa pobegnil v Evropo. So I ended up here in Europe, but being in jail, being persecuted for 10 years, having to flee my country, did not stop me for continuing denouncing the São Paulo Forum, the danger that means, and here I am in Europe, continuing the same fight. In kljub temu, da sem bil politični zapornik, da sem mogel pobegniti iz svoje domovine, me to ni ustavilo v mojem boju proti Forumu São Paulo. So these two books that are very simple written, they're not long, the sentences easy to understand, is a compilation. It's a let's say a short presentation of what this danger is, which is expanding throughout Europe. In v teh dveh knjigah sem opisal te nevarnosti, ki se zdaj širijo po Evropi. Knjige nista dolgi in nista zahtevno napisani, zato da jih lahko vsak razume. So that's my life in short words. In to je na kratko moje življenje. Thank you. Thank you, my pleasure. Thank you very much. Zdaj pa, Alejandro, nam lahko poveš, zakaj točno pa si bil zaprt? Kaj je bil razlog, da so te zaprli v zapor? So now, Alejandro, can you just tell us very briefly what was the reason for your imprisonment? Oh, well, the communist government of my country has 3 steps to try to stop you. The first is that they try to buy you, to offer you money. Komunistična oblast v Venezueli ima 3 načine, kako te poskuša ustaviti, če jim nisi všeč. Prvi je, da te poskušajo podkupiti, torej da ti ponudijo denar v zameno, da ti prenehaš s svojimi aktivnostmi. That didn't work. In to pri meni ni delovalo. So, next step is to threaten you. We're gonna kill you if you don't stop doing what you do. Naslednji korak je, da ti grozijo smrtjo, da te bojo ubili, če ne prenehaš početi to, kar počneš. That didn't work. In tudi to ni delovalo.
So the third method is to try to extortion you, looking if you have something ugly in your past. Tretji način je pa, da preiščejo tvoje življenje in probajo najti nekaj, s čimer bi te lahko izseljevali ali našli razlog, da te zaprejo. And they didn't find that either. Ampak pri meni tudi tega niso našli. So in the month of July of the year 2010, 20 armed men, many of them covered their faces with long rifles, from the Venezuelan political police. Zato so julija leta 2010 k meni v stanovanje sredi noči je prišlo 20 oboroženih moških, velikih je imel zakrite glave, pa imeli so dolge pištole in so prišli k meni v stanovanje. So bili pa del politične policije. They came to my house where I live with my wife and 3 kids. The smaller one had 7 years old. Prišli so v mojo hišo, kjer sem živel s svojo ženo in pa svojimi otroki. Moja najmlajša hčerka je takrat imela samo 7 let. They didn't have an arrest warrant against me. Niso imeli nobene pravne podlage, zato nobenega naloga. I called my lawyer, they wouldn't let him in. Poklical sem svojega odvetnika, ampak mu niso dovolili, da pride do mene. They handcuffed me immediately and they put my wife and my 3 daughters inside a room. Takoj so me dali v lisice in pa poslali mojo ženo in moje 3 hčerke v eno sobo. First of all, the first thing they did was to steal anything of value, including the savings of my older daughter. Prva stvar, ki so naredili, je, da so ukradli vse, kar je imelo kakršnokoli vrednost, tudi prihranke mojih hčera. And then they planted 1 kilogram of powerful explosive C4 in the drawer of my 7-year-old daughter desk. In na to so položili 1 kilo močnega eksploziva C4 v predal pisalne mize od moje najmlajše hčerke. And one of them said, "Oh, look what we found. This guy has explosive. He's a terrorist." In potem je ta politična policija ta eksploziv našla in so bili vsi šokirani in so ga označili, šokirani seveda v navednicah, in so ga označili za terorista. When I went to the judge, when they presented to the judge, I said to him, "Listen, you shouldn't persecute me for being a terrorist, but for being crazy, because no man puts 1 kilogram of powerful explosive in the drawer of the desk of her 7-year-old daughter." In ko sem govoril s sodnikom, ki je dobil moj primer, sem mu rekel, da me ne bi smeli obtožiti kot terorista, ampak kot norca, ker noben normalen, priseben človek ne bi dal kilo eksploziva v pisalno mizo svoje 7-letne hčerke. So they put me in jail. My liberation was thanks to international pressure, but I had then 10 years persecuted without having a trial. Potem so me dali v zapor in po 1 letu, ko sem bil spuščen iz zapora, je bilo v veliki meri zaradi mednarodnih pritiskov, da so ga spustili, ampak v vsem tem času ni bilo njegovega sojenja. Now that I'm in Europe giving conferences, they want to start the trial now. In od takrat, od leta 2010, ni bilo sojenja, ampak zdaj, ko pa je v Evropi in predava o teh stvareh, o Forumu São Paulo in tako naprej, sedaj pa želijo začeti sojenje po 10 letih. I have a question. Since I don't see because of the lights, I want to know if they are listening well, they are understanding. Ja. Good? Okay. Ja. No, hvala, Alejandro, pač res nepredstavljivo, da se nekaj takega zgodi. Zdaj pa, če se preselimo na prvo knjigo, to je tale, Forum São Paulo, kulturna vojna. Kaj sploh je kulturna vojna?
Thank you, Alejandro. Now, if we move to your first book, The Forum São Paulo and the Cultural Warfare, what exactly is cultural warfare? When the wall of Berlin Wall fell down in 1989, and then the Soviet Union was disintegrated, fortunately, it was very difficult for communists to speak about class struggle, abolishing the private property, state capitalism. Ko je leta 1989 padel berlinski zid, je bilo za komuniste zelo težko, da bi širili naprej svojo ideologijo o razrednem boju. Because that was totally outdated after what happened. Ker po temu, kar se je zgodilo, je bilo to čist za časom. So they dug the books and proposals of the founder of the Communist Italian Communist Party, Antonio Gramsci. So pa našli, pa se začeli posluževati knjig začetnika italijanske komunistične partije Antonija Gramscija. By the way, this is all explained in the book. In to je tudi vse razloženo v tej knjigi. Antonio Gramsci said, I don't agree with the policy of Stalin, Joseph Stalin, of imposing communism through force. Antonio Gramsci je rekel, da se ne strinja z Josipom Stalinom, da se komunizem vzpostavlja z uporabo fizične sile. It's more important and more efficient to obtain cultural hegemony, to manipulate people so you don't have to use force, you convince them. Veliko bolj učinkovito je, če lahko ustvariš kulturno hegemonijo in manipuliraš z ljudmi, zato da ne rabiš uporabljati fizične sile, ampak lahko manipuliraš z njihovo miselnostjo. So Antonio Gramsci proposed the control of three important sectors. In Antonio Gramsci je predlagal kontrolo nad tremi pomembnimi sektorji. Education, communication, media and culture. Šolstvo in izobraževanje, medije in komunikacija in pa umetnost. And he said very clearly that it was important to destroy, to demolish Christian culture and impose a materialistic Marxist culture. In tako je rekel, da je zelo pomembno, ključno, da se razvrednotijo krščanske vrednote in pa vzpostavijo kulturno-marksistične, materialistične vrednote. After Gramsci, there was this socialist and communist philosophers, writers, psychologists, psychiatrists, historians, musicologists that gathered in what is called the School of Frankfurt. In po Antoniju Gramsciju so se različni zgodovinarji, filozofi, umetniki, muzikologi in tako naprej zbrali okoli tega, kar poznamo kot frankfurtska šola. And they wrote hundreds and hundreds of books in all areas of human knowledge. In so napisali na stotine knjig o vseh področjih človeškega življenja. This is also explained in one of the chapters of this book. Tudi ta del o frankfurtski šoli je razložen v enem poglavju te knjige. To demolish, to deconstruct the established Christian values and to impose different values. In njihov cilj je bil, da bi sesuli, dekonstruirali krščanske vrednote in da bi namesto tega potem njihovo mesto zavzele drugačne vrednote. Not necessarily or nominally communist, but yes, materialistic values. In to niso nujno komunistične vrednote, ampak materialistične. And what you see today with the youth, with LBTG, with radicalism, with relativism, with these NGOs that promote climate hysteria, defense of the animals,
this is all the result of the experiments promoted by the School of Frankfurt. In vse to, čemur smo priča danes, glede teorije spola, LGBT ideologije, nevladnih organizacij, ki promovirajo zaščito živali, ki promovirajo klimatske spremembe, vse to, kar vidimo, je rezultat te frankfurtske šole. In other words, in the past, communists used to kill people by using bullets and imprison them in jails and physical places in the past. But now neo-Marxists, the new communism, cultural warfare, it shots bullets, ideological bullets, to kill not only your body, but especially your soul and your mind. This is cultural warfare. To destroy people, to demolish culture, Christian culture, through this ideological control or bullets. It's a new kind of weapons. Zdaj, v preteklosti so se komunisti posluževali fizičnih metkov in pa pušk, in njihov cilj je bil, da so ustrelili ljudi in pobili ljudi s temi metki. V današnjih časih pa uporabljajo drugačne metke, to se pravi simbolične metke, zato da ko te ustrelijo z njim, te ne ubijajo, ampak v bistvu te zmanipulirajo, imajo vpliv na tvojo miselnost, na to, kako razumeš, kaj se dogaja. So many of the confusion that you see today, especially among the youth, is because of this deliberate program promoted by the Frankfurt School, who controls nowadays world culture. In posebej pri mladini, zdaj ko se vidi, da so nekako zmedeni ali pa v različnih stvareh, vse to je rezultat sistematičnega dela v sklopu kulturne vojne. But in any way, the object of my books is not only to denounce that, no, it's important, but also to propose ideas, to make proposals in order to defeat this kind of warfare. We have to defeat them. In namen mojih knjig ni samo zato, da to opišem, kaj se dogaja, ampak tudi zato, da predstavim vse te stvari, da jih lahko potem skupaj premagamo, ker to je končni cilj, da premagamo kulturno vojno. Najlepša hvala, Alejandro. Kaj točno pa ima dogajanje v Latinski Ameriki, v São Paulu, zveze s Slovenijo? Why exactly does it matter what is happening in Latin America for Slovenia, and why is a city like São Paulo important for us? Very important question, Zala. Because Latin America, it's a laboratory for the left. Latin America is the vanguard for the international left. To pa je zato, ker je Latinska Amerika, sorry, can you repeat it? Yeah, that Latin America is a laboratory for the left, is the vanguard. Latinska Amerika je laboratorij levice, je nekako, kjer se vse te teorije lahko testirajo. So all socialists and communists from Europe, Asia, Africa, and the United States go to Latin America to see the, let's say, quote-unquote, advance of the São Paulo Forum, and they say, oh, this is great. You have to show what you're doing to us. In pripadniki levih političnih opcij, socialisti in komunisti pravzaprav potujejo v Latinsko Ameriko, zato da se tam naučijo in da vidijo, kako stvari tam delujejo. In če tukaj ni on, gospod Esclusa tega pripomnil, ampak tudi naša levica je šla v Venezuelo si ogledati stvari. And they are exporting, in Latin American left, the São Paulo Forum is exporting their methods of control, of social control, of cultural control, of political control to other countries. They are also exporting the new methods of electoral fraud that have been developed in Latin America. In Forum São Paulo in torej
levica v Latinski Ameriki izvaža svoje metode, svojo miselnost, svoje načine delovanja v druge predele sveta. And the last thing you said was that also exporting the electoral fraud. In med drugim izvaža tudi volilne prevare, to pa je tudi tema druge knjige. Okay. Oh, you're done. Now that you already mentioned electoral fraud, can you talk a little bit more about it? What are the key characteristics of that fraud, and have you seen it in Europe? Zdaj, ko smo že pri volilnih prevarah, je vprašanje, če lahko spregovori majčkeno več, kaj je volilna prevara Latinske Amerike oziroma volilna prevara 21. stoletja, kot jo avtor imenuje v knjigi, in pa če jo je že videl v Evropi. In the past, electoral fraud was committed basically in the voting stations in the past. But nowadays, let's say 30 years ago, the electronic voting and the electronic totalizing of the voting, because of the new technologies, came to be. So the advanced electoral frauds have these electronic ingredients that were not present before. Torej, volilna prevara. V preteklosti so bile volilne prevare narejene pač pri glasovnicah in tako naprej. V današnjem času, posebej v Latinski Ameriki, se pa veliko tega in glasovanja dogaja elektronsko. In zdaj ta elektronski sistem igra vlogo pri volilni prevari. Yeah, remember these phones 30 years ago didn't even exist. These intelligent phones. Če se spomnite, pred 30 leti ni bilo pametnih telefonov. The guy who developed modern electronic fraud, believe it or not, is Hugo Chavez. In človek, ki je razvil elektronsko glasovanje, you said electronic voting? Electronic voting and electronic fraud. Elektronsko glasovanje in pa prevaro, volilno prevaro elektronsko, je, če boste verjeli ali ne, Hugo Chavez. The government of Venezuela financed these two young Venezuelan engineers to establish a company in the United States. Venezuelska vlada je financirala dva mlada inženirja v Združenih državah Amerike, da bi razvila ta sistem. Who developed electronic voting in the year 2002. In leta 2002 sta ta dva mlada venezuelska inženirja razvila elektronsko glasovanje. In the year 2004, they committed a huge electronic fraud in a voting in an election in my country, Venezuela. In leta 2004 se je zgodila ogromna elektronska volilna prevara na volitvah v Venezueli. This Venezuelan company expanded so much later that this Venezuelan company bought one of the most important American electronic voting system, which is Sequoia Voting System Company. In potem se je to malo venezuelsko podjetje razvilo v tako veliko podjetje, da je nekaj let pozneje tudi kupilo Sequoia Voting, ki pa je ameriško podjetje, ki upravlja tudi z ameriškimi volitvami. In zdaj to malo venezuelsko podjetje je kupilo ameriško podjetje. So Venezuela was, with the help of the Cuban regime, the experiment for developing modern electoral fraud, which was later exported to all Latin America. In Venezuela je bila testni zajček za to elektronsko prevaro, za moderno volilno prevaro, ki je bila potem pozneje izvožena v vse države Latinske Amerike. Just to give you an example, this last September, I went to Africa. Da vam dam primer, zdaj prejšnji september sem bil v Afriki. To present volilne prevari in Spanish, English and Portuguese, which is also translated to those languages. Da bi predstavil to knjigo volilne prevare tudi v drugih jezikih, v španščini, angleščini in portugalščini.
This was a meeting of African parties, which were held in Cape Verde last September. To je bilo srečanje afriških držav, ki se je odvijalo v Cape Verdu prejšnjega septembra. So I gave volilne prevare to the leader of the Angolan opposition. His name is Adalberto Costa Jr. In to knjigo Volilne prevare sem dal voditelju angolske opozicije, ki mu je ime... Adalberto Costa Jr. Točno, to mu je ime. Who speaks Portuguese because Angola was a Portuguese colony. Ki govori portugalsko, ker Angola je bivša portugalska kolonija. Unfortunately, my book was into Portuguese also. In na srečo je moja knjiga prevedena tudi v portugalščino. So he reads the book and he changed the presentation that he prepared. He changed it. In prebral je knjigo in potem, po tem, ko je prebral knjigo, je spremenil svojo predstavitev. So he holds my book in the cameras because it was public. There was a prime minister of Cape Verde and many other authorities, and he says, "You have to read this book because this is the way they stole our elections in Angola." In potem je sam začel promovirati to knjigo in pač začel razlagati, da si morate prebrati to knjigo, ker opiše način, kako so ukradli volitve v Angoli. Another example. Še en primer. In the airport of Nairobi, Kenya, na letališču v Nairobiju v Keniji 3 Venezuelans were detained at the airport. So bili tam pridržani 3 Venezuelci. Because they were carrying illegal electoral material 2 weeks before the elections in Kenya. Ker so imeli sabo nezakonite volilne materijale 2 tedna pred volitvami v Keniji. These guys were working for the Venezuelan company I just mentioned before. In te 3 Venezuelci so delali za tisto venezuelsko podjetje, ki smo prej o njem govorili. So the communists, the socialists, they are articulated internationally. They help each other and they export their methods for controlling countries. In ljudje na levici in komunisti in socialisti, ena njihova značilnost je, da sodelujejo tudi mednarodno in si med sabo pomagajo in potem izvažajo metode, ki delujejo tudi v druge države. So in Europe you are not immune to those methods. That's why it's important that people in Europe, in Slovenia, understand what is happening in the vanguard, in the laboratory, which is our continent, because what happens to us might happen to you. In v Evropi in v Sloveniji nismo imuni na take napade in je zelo pomembno, da razumemo, kaj se je zgodilo v Venezueli, to se pravi v nekem laboratoriju, kjer testirajo stvari, zato ker se lahko zgodi tudi nam. That's it. Oh, that's it. Okay, one of the things that I found very intriguing in your book is that you're not familiar with the political situation in Slovenia at all, or very little. But when I was reading it, I was highlighting the parts because I could see the exact things happening in Slovenia. So what you're saying is exactly right, that they are exporting this model and we can already see it here. But I want to ask you, what do you think, because you describe there's many different chapters, many different ideologies from LGBT to relativism and so on. What do you think is the most prevalent one, in your opinion, right now for Europe? Even though they're all important, but what do you see the main danger right now in the political climate we're living in? And now a second that I translated in Slovenian. Ena stvar, ki je mene zelo presenetila, ko sem brala to knjigo, je, da gospod ne pozna dobro notranje politične situacije v Sloveniji oziroma politične situacije v Sloveniji. Tako da ta knjiga ni napisana
s tem namenom, da bi razložili, kaj se dogaja v Sloveniji, ampak hkrati, ko jo bereš, si jaz nisem mogla pomagati, ampak podčrtovati stvari, ki sem jih opazila, da so se dobesedno isto dogajale v Sloveniji. In se opazi od financiranja nevladnih organizacij do tega, da je desnica ponavadi demonizirana, označena kot za nazadnjaško in tako naprej. Res ogromno stvari, da ti potem da res vedeti, kako povezana mednarodno je ta levica in da se to izvažanje miselnosti levice iz Latinske Amerike dejansko dogaja in da so pravzaprav naši levičari tukaj dobesedno kopirali to, kar je delovalo tam. Ampak, če boste prebrali knjigo, v vsakem poglavju je opisana ena od ideologij, ki jo uporablja Forum São Paulo, od LGBT-ja, teorije spora, do relativizma, do tega, kaj se dogaja znotraj katoliške cerkve. In vprašanje je, katero od teh, čeprav so vse pomembne, on vidi trenutno kot našo največjo grožnjo. Well, about this ideologies promoted by the School of Frankfurt and the international communism, that is the new kind of warfare, which is not with rifles, but with ideologies. Od teh ideologij, ki jo promovira frankfurtska šola, je značilno to, da ni uporabe te fizične sile, da ni napada s puškami, ampak je nekaj drugega. It works like a building. It works like a building. You have a first floor. Once you build that first floor, you have the basis to go up to a second floor and upgrade, then to a third, then to a fourth. Deluje na nek način kot zgradba. Najprej, ko zgradiš pritličje, šele potem greš lahko v prvo nadstropje, potem v drugo, v tretje in tako dalje. So the first floor is to change the concept of human being. In zdaj v tej kulturni vojni je prvo nadstropje oziroma pritličje je sprememba koncepta človeka, sprememba koncepta človeka. Because there are basically two concepts, contrary concepts of human beings. Ker obstajata samo pravzaprav dva koncepta, ki si nasprotujeta tega, kaj je človek. One is a Christian conception. Prvi koncept je krščanski koncept človeka. That we're made at the image of likeness of God. Da smo bili narejeni po zgledu Boga. That we have an eternal soul that continues living after physical death. Da imamo nesmrtno dušo, katere življenje se nadaljuje tudi po fizični smrti telesa. That every life is sacred. Da je vsako življenje sveto. That the creative capacity of man is so powerful that can solve problems, any kind of problems. Da je kreativna, ustvarjalna kapaciteta ljudi tako močna, da lahko premagamo vse ovire. And then there is the other concept. In potem imamo pa drug koncept. Man is an animal. Da je človek žival. Intelligent, but an animal still. Inteligentna, ampak še vedno žival. He has no soul. Da nima duše. There is no eternal life. Da ni posmrtnega življenja. And that he's moved by instincts. In da ga v življenju vodijo instinkti. Just like any other animal. Tako kot vsako drugo žival. That is the Marxist conception of men. In to je marksistični koncept človeka. So the first stage, the first floor, is to convince through culture, university, and communication media of this second conception, false materialistic conception of men. In prvi korak je, da se zgradi to pritličje in to je, da prepričamo ljudi, da verjamejo v ta drugi koncept človeka in to pa se počne preko kulture, šolstva in medijev. Then you go to the second floor. Potem gremo na prvo nadstropje. Well, since man is just an animal, it's very bad that he reproduces himself so much. The world is overpopulated.
ki pa pravi, da glede na to, da je človek žival, je slabo, da se tako razmnožuje, saj je naš svet ima preveč prebivalstva. In other words, neo-Malthusianism. To se imenuje neomalthusinizem. So, you have to somehow control population growth. In nekako moraš ustaviti to oziroma nadzorovati rast prebivalstva. And you have to protect nature against this evil animal who destroys nature. In moraš zaščititi naravo in našo zemljo pred to hudobno živaljo, ki škoduje zemlji. So you go to a third floor. In pridemo do naslednjega nadstropja, drugega nadstropja. In order to control the population growth, we have to attack the family. That is father, mother and kids. Zato, da lahko omejimo rast prebivalstva, moramo napadati družino. In to sta mama, oče in otroci. Because when a man marries a woman and has a stable family, they have kids, and kids overpopulate the world. Zato, ker se moški poroči žensko in ima ta družino, potem ima ta otroke, je to problem zaradi tega, ker imamo preveč prebivalstva. So, the School of Frankfurt, people like Herbert Marcuse and Teodoro Adorno, torej, potem so ljudje iz frankfurtske šole, kot sta Teodoro Adorno in Teodoro Adorno and Herbert Marcuse, tako je, members of the School of Frankfurt, člani frankfurtske šole. they promote this idea of a new family, So začeli promovirati to idejo nove družine. which is not father, mother, and children, because that is very vertical. There must be a society of human beings, no matter what sex they have. Ki ne vključuje več očeta, mame in otrok, ampak je veliko bolj širok pojem, ki vključuje celo družbo. Then comes a fourth floor. Potem smo na tretjem nadstropju. And this, let's say, sociologist, philosopher Judith Butler In je sociologinja Judith Butler says, sex is not determined by nature. je rekla, da spol ni biološko dejstvo. No matter if you're born man or woman, that's not important. The important thing is your perception of yourself. In da ni pomembno, ali si rojen kot moški ali kot ženska, ampak kar šteje je, kako ti samega sebe vidiš in kaj čutiš. For example, she says, it is accepted to say that I was born in the body of a man, but if I feel like a woman, I can be a woman. In ona pravi, da je normalno, da lahko jaz rečem, da sem bil rojen kot moški, ampak če se počutim kot ženska, potem sem ženska. And vice versa. In obratno. And I can change that perception anytime I can. In to lahko spremenim, kolikrat želim, kolikor se počutim. So you have the LGTB ideology based on Judith Butler's ideas. In LGBT teorija je utemeljena na ideologiji te sociologinje Judith Butler. Then you go to the next floor. Potem gremo na naslednje nadstropje. Because it evolves or it degrades. Ker vse se razvija. Well, how about if I'm a man, I feel like a woman, and I want to change my body through surgery in order to actually become a woman or a man? Kaj, če sem moški in želim postati ženska in se želim operirati, zato da postanem ženska? And I become another sex through the use of technology. In postanem drugega spola z uporabo tehnologije. That is the transgender ideology. To je ideologija transspolnikov. And they write books, and they finance NGOs, and they have these gay pride, let's say, festivals. In pišejo knjige, in delajo raziskave, in imajo parade ponosa. And then they go to the next floor. In potem gremo na naslednje. They convert this into public policies when the left is in the government.
vse to, kar smo zdaj opisali, spremenijo v nacionalne politike, takrat, ko pridejo na oblast. Then you force in the schools teaching our kids this kind of ideologies. In potem upelješ to v šole, da se že otroke uči vseh teh ideologij. And our teachers are forced to teach our little kids that they can feel good with whatever they want, even if they're born men or women, they can choose. They teach this in schools. In potem se to uči v šolah, naši učitelji potem učijo o tem, da se lahko otroci sami odločajo, katerega spola so. And I'm sorry, I'll have to interrupt you. We're almost at the end. So now I would like to open the floor for any questions that people might have. And the rest of this is explained in your book. Good. I'm sorry it took so long. Da ne bomo predolgi, zdaj odpiram za vprašanja za publiko, če ima kdorkoli karkoli. Ja, prosim. Gracias. Samo sekundo, da dobite mikrofon. He's saying in Spanish, buenas tardes, my name, and welcome to Slovenia, he says in Spanish. Jaz bom zdaj nekaj povedal, kar mislim. Diktature obvladajo državo s strahom. To je v zgodovini in tudi danes doživljamo to. V Argentini, ki jo dobro poznam, kjer je bila diktatura Videle, je zmagala desnica. Kako si vi predstavljate ljudi prepričati, da jih ne bo strah pred ječo, pred smrtjo, pred izolacijo, da bodo lahko svetovne vrednote obvladale in tudi namesto levosučnih oblasti prišle normalne demokratične oblasti. Hvala lepa. So he said that dictatorships use fear to control people. And right now we saw the victory of the right in Argentina. And he wants to know how you comment and what is your view on how to enable people to not be afraid of imprisonment, of the imprisonment, of death, all the methods that the leftists are using, so that the right-wing, center-right-wing values and governments will prevail. We can use this microphone and they use it. Well, the power that the left has to do what they do is the ignorance or the lack of knowledge of the population of the new methods of control of the left. Moč, ki jo levica ima, prihaja tudi iz tega, da mi ne vemo, da ne poznamo njihovih metod dela, kaj počnejo. Vse to počnejo iz ozadja, brez da bi se mi tega zavedali. But when you shed light, when you denounce them, or when you explain to the people the new methods of control, then they become weak, because these new methods, again, are effective because people don't know them. But once they know it, people rebel against that. Ampak, ko enkrat osvetlimo to, kar počnejo, ko se začnemo pogovarjati o tem, ko ljudje vzvejo glede njihove metode, potem se začnejo proti temu tudi upirati. In jaz bom zdaj izkoristila to priložnost, da vam še enkrat povem, da vse to, kaj pa počnejo in kako to osvetlite, lahko preberete v teh dveh knjigah. So tukaj na knjižnem sejmu, če greste ven iz dvorane, pa zavijete takoj na desno, je naša stojnica. Ali lahko dobite. Gospod Esclusa bo tudi tam še nekaj časa, tako da vam lahko knjigo tudi podpiše ali pa ga privat, če kaj vprašate. Zdaj pa mi moramo nažalost zaključiti
ta pogovor, ampak vsem še enkrat najlepša hvala, da ste prišli, da ste poslušali. Vabim pa vas, da si tudi preberete še več o temu v obeh knjigah. So I just thank everyone. Okay. Thank you very much. It's been great to be with you. Thank you for your patience over the translation. And please read these books and become vectors to explain to other people. Najlepša hvala vsem, da ste prišli, da ste me poslušali. Hvala vam za potrpežljivost s prevodom in pa prosim preberite si moje knjige in postanite vektori, prevodniki tega, kar sem danes povedal, da širite to naprej med druge ljudi. I can sign some books. I said that. Well, thank you very much to everyone. Najlepša hvala vsem.